कर्मचारी बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाची अंमलबजावणी आणि चिठ्ठीमुक्त औषधांचं वितरण हा या चित्ररथाचा विषय. अपघातग्रस्त नागरिकाला रक्ताची असलेली निकडीची गरज भागवण्यासाठी सदा तत्पर असलेले ब्लड ऑन कॉलचे स्वयंसेवक म्हणजे देवदूतच. आहे ना मागे नॅशनल हेल्थ मिशन महाराष्ट्र, underlining the importance of health of children, the future citizens and the future wealth of our country. Providing medicines without prescriptions as and when needed in moment of emergencies as well as in inaccessible areas of the state. Now coming your way, a rustic flavor of rural Maharashtra. आपल्या समोर येत आहे कलाकारांचा आपल्या समोर येत आहे कलाकारांचा एक जथा आपल्या लोकसंस्कृतीचं प्रात्यक्षिक सादर करणारा भिरुदेव ओंकार मंडळाचं हे धनगर नृत्य राजन वैद्य ग्रुप मोखाडाचं प्रथम बोहळा आणि ढोलाचा नाच सादर करून आपली लोकसंस्कृती किती विविध Samaj, these are the sons of the soil, who always walk and toil in the old rustic ways, in tune with nature and ecology. And after the contingent take part in the air, मेन ते याची शूटिंग घेतली ना आपलं ते 17 शूटिंग घेतली बघा. Followed by a tribal contingent from the interiors of Maharashtra. Of course, the world famous, very, very loved by our very own Bollywood is Apya Mumbaicha Govinda. And a special demonstration by our tribal brothers, creating a pyramid in front of the dais. Definitely a performance worthy of your applause, ladies and gentlemen. मुंबईचा जगप्रसिद्ध गोविंदा आज संचलनामध्ये आला आहे. दहीहंडी फोडण्यासाठी नाही तर राष्ट्रध्वजाला सलाम करण्यासाठी. As we are all aware, we had a world record performance last year by the Govindas of Mumbai, creating 10 layers in the human pyramid, something that has set a benchmark in the traditional round pyramid style of Govindas. Putting their own lives at risk to continue the wonderful celebratory culture of Gokulashtami are Mumbai's Govinda. The tower rotates on its axis, depicting the sheer confidence the team has on each other. An ultimate showcase of belief in your team and your team members. Blindly we trust each other.
1 goal. गोविंदाच्या पाठीमागे आहे जाखडी नृत्याचा हा कलापूर्ण आविष्कार.